J toujours pense que rien ne peut me surprendre après 73 ans sur cette terre. Jusqu'au jour du mariage de mon petit-fils, un jour de joie, de rires et de promesses d'un nouveau chapitre familial. Mais si que ss diro lors de la cérémonie à Maple Grove, dans l'Indiana, allait changer à jamais ma vision de l'amour, de la loyauté et de efforts que certains sont prêts à faire pour un peu plus de place. Tout commence ce midi après-midi-là. Le soleil inonde les vitraux de l'église. Le genre de lumière que donne à chacun l'air un peu plus optimiste tu il any less than réalite. Mon petit-fils, Ben, réunit aux côtés de sa femme, Vanessa Carter. Un but venu du convoisin, elle avait conquis le cœur de Ben en un clin d'œil. 3 mois, peut-être moins. Mais c'est comme si que les jeunes font de nos jours, vite et à fond. J'ai me souviens avoir averti Ben, l'amour est patient, mon fils. La bonne personne vaut la peine d'y attendre. Mais quand les jeunes hommes ont les jamais écoutent leurs grands pères? Pourtant, j'ai voulu faire confiance à son choix, croire en son bonheur. J'ai me suis même laissé emporter par la musique. Les applaudissements et le tourbillon de dentelle blanche tandis que Vanessa lançait son bouquet. Il n'y eut un seul instant, lors de la réception dans le jardin du country club, où un ombre me traverse l'esprit, le regard de Vanessa, perquant, scrutateur, toujours fixeur de choses qu'elle n'avait pas mérites. La montre de mon grand-père, le vase en porcelaine de ma défunte épouse, et même le trousseau de clés que Ben portrait encore pour ma maison de Sycamore Lane. Vanessa n'est pas tarde à venir vers moi. Elle était éblouissante, j'ai élevé. Ses cheveux étaient impeccables, son sourire radieux, mais il y avait quelque chose dans sa voix plus froide que la brise printanière. Grand-père Joe, dit-elle en glissant sa main sur mon bras comme si elle l'avait fait 1000 fois. Ben et moi avons discuté. Ta grande maison. Elle est parfaite pour un jeune couple que débute. Si elle ne te dérangerait pas d'aménager dans un endroit plus cosy, n'est-ce pas? C'est juste, c'est la solution la plus raisonnable. J'ai fait la métaphore avec ma limonade. Pardon? Elle n'est même pas clin d'yeux. Tu as plus d'espace que nécessaire. Un jeune famille mérite un vrai foyer. J'ai ver dire, les parents de Ben ont même dit. J'ai l'interrompus la patience about. Cette maison est chez moi. C'est tout ce qui me reste de ma mère. J'ai ni laissé à personne. Son visage est devenu rouge, la colère montant plus vite que j'ai ni l'oreille crue. L'ss penché et chuchote, tu es juste égoïste, Joe. Pense à ce que est le mieux pour Ben. Pour nous. J'avoue, mes mains tremblantes. Mais pas de peur. De rage. J'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit, tu devras te charger de mon cadavre. Elle a craque. Et là, au beau milieu de la réception, ma nouvelle petite fille aimait gifle. Le craquement de raison, interrompant les rires et la musique, et a paralysé toute la fête. 50 invites se sont retournes, et j'ai vu le visage de Ben se vider de ses couleurs. J'ai vu l'avenir de ma famille, brise, incertain. Mais j'avais vécu trop longtemps pour laisser l'orgueil au lieu de leur me faire taire. J'ai pris mon portable et composé un numéro dont j'ai n'aurais jamais pensé avoir besoin. À cet instant, j'ai décidé, si Vanessa pensait pouvoir s'introduire chez moi par la force, elle allait devoir se battre pour sa vie. L'appel abouti. J'ai parlé doucement, juste assez fort pour que Vanessa entende, c'est le moment. Face le maintenant. Elle pâlit, son audace se brisant pour la première fois. Autour de nous, les murmures se répandront comme un traînée de poudre, et Ben se précipita vers nous, le visage confus et embarrassé. Grand-père, qu'est-ce passé-il?
Pourquoi Vanessa? Avant que je puisse répondre, deux hommes en costume sombre s'arriveront au portail du jardin. Les têtes s'y tourneront. L'atmosphère passe de la fête à l'orage que s'y prépare à l'horizon. Et ainsi, le calcul commence. On aurait pu entendre un mouche voler lorsque ces deux hommes, grands, larges d'épaules, semblant appartenir à un tribunal plutôt tué un garden party, franchiront les grilles en fer forge du Maple Grove Country Club. Même l'orchestre cessa de jouer, et pendant une fraction de seconde, le seul bruit fut celui du vent que claquait dans les vieux chênes. Vanessa recula, son visage perdant toute couleur. Pour la première fois, ses confiances s'évanouit. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, cherchant probablement ben ou ses parents, mais tout le monde était fige, attendant la suite. Ben aimé finalement rejoint, la confusion s'est laissant sur son visage. Grand-père Joe, qu'est-ce passé-il? Pourquoi y-est-il, que sont ces hommes? J'ai saut in son regard, comme et pose. Ben, parfois, la vérité a besoin d'un peu d'aide pour arriver à temps. L'homme le plus grand, un certain M. Lawson, un détective privé que j'avais discrètement engagé 3 semaines plus tôt, me fit un signe de tête respectueux avant de s'y tourner vers Vanessa. Mademoiselle Carter, dit-elle, un dossier à la main, il faut qu'on s'y parle. Tout de suite. Vanessa essayait de rassembler son ancienne fougue. Tu sais que c'est? C'est mon mariage. Le partenaire de M. Lawson, un homme grisonnant nommé Green, s'avança. Pas seulement votre mariage, Mademoiselle Carter. On dirait que vous avez planifié quelques petites choses en coulisses. Il brandit un dossier rempli de papiers et de photos. Le regard de Ben nous observait, blessé et panique, luttant pour s'y contrôler. Grand-père, tu sais que c'est? J'ai posé une main sur son épaule, d'une voix aussi douce que possible. Ben, je ne voulais pas y croire. Mais je devais te protéger, me messai cela impliquait de gâcher cette journée. Green dispose les preuves sur une table voisine, tournait les pages pour que les invites les plus prox puissent les voir. Des photos de Vanessa, parfois avec Ben, parfois avec un homme complètement différent. Des lettres. Des ricas. Même de SMS que j'espérais n'être que mes propres cauchemars. Tout cela, preuve de mensonges, de secrets et d'un plan pour prendre bien plus que ma maison. Les parents de Vanessa, les Carter, s'y frèrent en chemin à travers la foulée. Le visage de sa mère était un mélange d'horreur et de rage, tandis que son père semblait préférer être inimport aux leurs. C'est une erreur, protesta Madame Carter. Que êtes-vous pour gâcher le mariage de notre fille? Lawson parla doucement. Nous sommes juste là pour que la vérité éclate. C'est pour ça que Dawson nous engages, me fit-il d'un signe de tête. Le visage de Ben pâlit tandis qu'il feuilletait les photos. Vanessa, tu sais que c'est que tout ça? Que est-ce? Pourquoi y a-t-il de messages sur l'argent? La maison de mon grand-père? Le masque de Vanessa finit par craquer. Elle essayait de rire, mais son rire sortait de triangle. Ils m'entend Ben. Ton grand-père essaie juste de nous séparer. Il me déteste. Il n'a jamais voulu qu'on soit ensemble. Mais la foule n'y croit pas. Des voisins que j'ai connaissais depuis 40 ans chucotaient, de vieux amis secouant la tête. Le père de Vanessa posa la main sur son bras, mais elle s'y détourna brusquement, le regard hagard, son voile de Marie de travers. J'ai garde une voix posée, me messai mon cœur méniqué de battre la chamade. Il ne s'agit pas de te détester, Vanessa. Il s'agit d'aimer suffisamment mon petit-fils pour qu'il connaisse la vérité avant de signer un contrat. Elle s'y jeta sur la table pour tenter d'arracher les photos,
mais losten lnm pekka, com et firm. Non. En ena de copies. Et c'est là que les dominos ont vraiment commencé à tumor. Paul, le meilleur ami de Ben depuis l'enfance, est d'avance, son téléphone bien haut. J'ai reçu un message de Vanessa hier soir, me demandant de l'aider à déménager certaines de tes affaires, grand-père Joe. Avant la lune de miel. Elle a dit que tu avais déjà accepté. Mais tu n'es pas accepté, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Non, fiston. Certainement pas. Ben reste silencieux, les larmes aux Vanessa, pourquoi? Pourquoi ferais-tu si le jour de notre mariage? Elle n'y répondit pas. Son visage est tordit, non pas de tristesse, mais de fureur d'être démasqué. Lawson s'adressa à la foule d'une voix égale et professionnelle. Je pense que c'est le suffit pour aujourd'hui. Monsieur Dawson, avez-vous autre chose à ajouter? Je regarde mon petit-fils, d'une voix basse mais que portrait malgré le silence. Ben, je t'aime. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et te regarder tout perdre. Ton argent, ta maison, ton cœur, à cause de quelqu'un que n'est jamais vraiment souci de toi. Pendant un long moment, personne ne bougeait. Le mariage était terminé et la vérité, enfin, avait franchi la porte. Pendant quelques minutes, personne ne bougeait à Maple Grove. C'était comme si le temps s'était figé dans le jardin, chaque invite pris dans ses propres luttes. Jean, curieusite, et même soulagement pour certains qu'avaient toujours senti que quelque chose clochait chez Vanessa. Le vent faisait brosser les battants de la tente, et le parfum de roses s'y mêlait à quelque chose de plus lourd, la vive piqueur de la trahison. Ben restait planté là, à contempler la pile de photos, preuve que son rêve reposait sur de sables mouvants. J'avais mal au cœur pour lui. Quel que soit l'âge de ses enfants ou petit enfant, on veut toujours les protéger de la laideur du monde. Mais cette fois, c'était moi qu'avais livre le voile, révèle à quel point les ténèbres pouvaient être profondes. Vanessa, toujours en robe de mariée, cherchait un issue, mais n'en trouvait aucune. En part de moi la planète, là, le maquillage est-il, le voile tourmente, au centre de toutes les conversations pour de mauvaises raisons. Mais en autre part, la plus âgée, la plus sage, savait que parfois, l'avez-vous donne exactement ce que vous méritez. Paul, le témoin de Ben, posa une main sur l'épaule de son ami. Allons à l'intérieur, mon pote. Prenons l'air. Ben hocha la tête, encore sous le choc, mais s'y laissa guider jusqu'au clubhouse. La foule commença à s'y disperser, d'y abord discrètement, poussée par petits groupes. Quelques invites tenteront de réconforter les parents de Vanessa, mais leurs paroles n'y leur feront d'aucun secours. Les Carter avaient cru que leur fille allait entrer dans un futur imaginaire. Maintenant, ils fixaient l'herbe, incapables de croire le regard de que s'y soit. Je me suis éclipsé vers le clubhouse, voulant accorder un moment à Ben, mais sachant qu'elle aurait bientôt besoin de moi. À l'intérieur, elle était assise au bar, la tête entre les mains. Paul s'y tenait approximé, silencieux et pose. Je me suis installé sur le tabouret à côté de Ben et j'ai attendu. Au bout d'une minute, Illinois lève les yeux vers moi, les yeux rouges mais déterminés. Grand-père, tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Tu aurais pu me dire ce que tu avais trouvé. J'ai secoué doucement la tête. Ben, tu n'y m'aurais pas cru. Parfois, l'amour nous rend sourd et aveugle à la fois. Il essaya de rire, mais le son resta coincé dans sa gorge. Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment ai-je pu ne pas le voir? Ben, ne te culpabilise pas. Elle trompe beaucoup de gens, pas seulement toi. J'ai lui serré l'épaule, fermement et fermement.
mais tu nes pas stupide. Tu es just, mine. Paul Louis tended un verre d'eau. Tu vas t'en sortir, mec? Mieux vaut le savoir maintenant tu après tu l'as eu la maison et tout si pourquoi tu es travail. Ben parvint à esquisser un faible sourire. C'est ce que tu dis toujours, grand-père. Mieux vaut en dire vérité tu en du mensonge. J'ai enfin compris la leçon. Dehors, j'ai aperçu Vanessa dans le jardin, entourée d'un cercle d'amis de plus en plus restreint. Elle avait complètement abandonné son rôle de Marie, fini les sourires mielleux, juste un calcul froid, essayant de savoir si tu elle pouvait. J'ai vu coincer Ellen de détectives privés, d'une voix basse et féroce, mais elle en y avait plus moyen de s'y cacher. Les preuves étaient dévoilées. La mascarade était terminée. Mon téléphone à vibre, un vieil ami du quartier, Madame Jenkins, était venu au mariage avec son mari. Son message disait, Joe, tu es bien fait. Ben a de la chance de te voir. J'ai ravalé un boule dans la gorge. Parfois, faire le bon choix n'est pas agréable. Parfois, c'est le symbole juste nécessaire. Un peu plus tard, alors que le ciel prenait un soleil de fin d'après-midi d'or, Ben s'y leva. Il s'y tourna vers moi, la voix plus claire que jamais. Grand-père, j'ai veux rentrer à la maison. Pas chez toi, chez moi. J'ai besoin d'être seul un moment, juste, pour réfléchir. J'ai hoché la tête. Bien sûr, Ben. Mais n'oublie pas que tu n'es pas seul. Jamais. La famille n'y disparaît pas quand les choses vont mal. C'est là que nous intervenons. Il aimait Sarah dans ses bras, vraiment, comme il n'y élevait pas fait depuis son enfance. Puis il est sorti par la porte latérale, Paul à ses côtés, et tout duo disparu dans la douce pénombre printanière. De retour au jardin, la fête était terminée. Le groupe avait range ses instruments, l'équipe de restauration avait charge ses plateaux, et les invites, et bien, ils parleraient de 6 jours pendant d'années. Vanessa avait disparu dans une voiture que les attendait avec sa mère. Les Carter n'y s'y retourneront pas. Ce soir-là, j'ai rentré chez moi sous les premières étoiles, sentant le poids du jour peser sur mes os. J'avais protégé mon petit-fils. Mais j'avais aussi brisé son monde. C'est étrange de voir de la famille, faire ce que doit être fait, même quand c'est fait mal. Surtout dans ces moments-là. En monant les marches de mon ancienne maison de Sycamore Lane, j'ai me suis arrêté devant la porte, j'ai regardé les étoiles et j'ai murmuré, Mary, j'espère avoir bien agi envers notre garçon. J'ai cru sentir un douche dans la brise nocturne, comme s'il disait, oui, Joe. Il irait bien. Mais l'histoire n'était pas terminée. Loin de là. Le lendemain matin, à Maple Grove, j'ai me suis réveillé avec un téléphone qui vibrate sans arrêt. SMS, messages vocaux, même quelques courriels. Les nouvelles vont vite dans une petite ville, et un scandale encore plus vite. Au petit déjeuner, tout le monde de mon coiffeur à l'employé de la poste, semblait au courant du mariage que n'avait pas eu lieu. Je me suis servi un café bien fort et je me suis assis à ma vieille table de cuisine, le soleil éclairant le linoleum de lave. Je repense à toutes les fois où Mary et moi nous étions assis ici, à organiser d'anniversaires, à discuter de factures, à partager nos rêves pour l'avenir de Ben. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour viendrait où je devrais m'interposer entre mon petit-fils et un chagrin si profond qu'il aurait pu le détruire. J'ai reçu un message du pasteur Williams. Joe, j'ai pris pour toi et Ben. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. J'ai apprécié ta gentillesse, mais si donc j'avais vraiment besoin, si t'es de temps,
du temps pour que ben pense ses plays, du temps pour que nous puissions tout reprendre notre souffle. À midi, je pavait plus un empêcher de rester en ville. Je me suis rendu sur Main Street pour faire mes courses, la tête haute. La plupart de gens aiment saluer avec respect, un hochement de tête, un petit tape dans le dos. Certains aiment présenter condoléances jeans, tandis que d'autres, ce que apprécient les raggets, assez contentant d'observer, attendant de voir SIJLS en dire plus. JNELAI pas fait. Il vaut mieux laisser certaines histoires s'effacer sur des memes. Devant la quincalerie, je suis tombé sur Sam Harris, l'un des anciens professeurs de Ben. Joe, amatil dit, a entendu ce que SS passé. Ben est un bon garçon. Il vieillit sans remède. Je hoche la tête, reconnaissant de la simplicité de mots de Sam. En I reproche, en I haunt, juste un foi serein en la force de mon petit-fils. Ce soir-là, Ben appelle. Savoix était plus posé, mais fatigué. Grand-père, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai repasse tout dans ma tête, me demandant comment j'ai pu passer à côté de signes. J'ai les parler. Parfois, c'est tout si dont on a besoin, laissez essayer de leur exprimer, petit à petit. Il me pose des questions sur le passé, sur comment j'avais su que Mary était la bonne, sur la durée de l'amour. J'ai lui ai dit la vérité, pure et simple, l'amour dure, ben, mais seulement s'il fond sur el honnête. La prochaine fois. Fais confiance à ton instinct. Si quelque chose n'y vient pas, c'est généralement le cas. Ben n'est pas plus, mais j'ai entendu le soulagement dans ses voix quand il a finalement dit, merci, grand-père. Pour tout. J'ai vais m'en sortir promis. Et j'ai cru. Les jours assis s'en transforment en une semaine. Les conversations en ville ont continué, matches de ligue mineure, ventes de gâteaux à l'église et spectacle de printemps du lycée. La vie a toujours tendance à avancer, malgré la profondeur des cicatrices. Ben reste le plus souvent seul, mais il a repris le travail, remis à courir le soir, et même rejoint pour dîner quelques soirs, discrètement, sans grandes discussions, juste pour être ensemble. Un soir, alors que nous étions assis sur mon porche, Ben tourne vers moi et me demande, penses-tu tu l'aimes jamais? J'ai réfléchi à ma réponse. Peut-être assez fécond. Mais assez fécond de faire ne te convenait pas. Tu mérites un partenaire, pas un chef de projet. Quelqu'un que tu veux, pas si que tu peux lui donner. Il rit doucement, un vrai rire cette fois. Tu es toujours le don de remettre les choses en perspective. Plus tard dans la semaine, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres, sans adresse de retour. À l'intérieur southeast trouvait un court mot écrit d'une écriture tremblante. Monsieur Dawson, je suis désolé pour toute la douleur que j'ai causée. Je me suis les importé par ce que j'ai crois désirer, l'argent, une grande maison, l'idée d'une vie parfaite. J'ai perdu de vue l'essentiel. J'espère que vous êtes ben pourrez me pardonner un jour. Vanessa. J'ai longuement contemplé ces mots. Je ne savais pas si le pardon était possible, pas encore. Mais peut-être, la compréhension l'était. J'ai glissé le mot dans mon tiroir et me suis servi un autre café. Parfois, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'avancer, un pas un jour, un lever de soleil à la fois. Le printemps est installé à Maple Grove et petit à petit, le monde est reconstruit. Ben est revenu dîner dimanche, et cette fois, Illinois avait mis son chien d'enfance. Max nous avons fait griller de hamburgers à l'arrière, raconter de vieilles anecdotes et rire de choses que n'avaient rien à voir avec le chagrin ou le scandale.
Allah tombe de la nuit, ben se tenait pres de la clôture et observait le jardin oil jeu d'enfant. Grand-père, dit-il, as tu déjà regrette quelque chose? J'y réfléchis un instant, puis j'ai souri. Peut-être quelques petites choses. Mais je me protéger ce que j'aime. Je me sais. Il hoque la tête, la tristesse que manquant enfant à disparaître de son regard. Moi aussi. La tempête était passée. Les blessures assez cicatrisantes. Et dans la lumière dorée du soir, j'ai savais que notre famille, changée, mais intacte, survivrait. On apprend beaucoup sur les gens après une tempête. Ce que parlant. Ce que déposant discrètement un tarte sur votre porche. Et ce que tournant le dos et font comme essaye de rien en était. Mais surtout, on apprend à se connaître soi-même, de quoi on est fait, jusqu'au vent ses racines. Pour ben, les premières semaines après le mariage manquent feront les plus difficiles de se vie. Mais chaque lever de soleil lui apportait un peu plus de paix, et chaque coucher de soleil lui permettait d'apaiser un peu plus cette vieille douleur. En samedi matin, ben m'a fait la surprise d'arriver avec une tasse de café, noir, comme j'ai un avise envie, et un journal sous le bras. Grand-père, a-t-il dit, allons faire un tour en voiture. C'est si que nous avons fait. Au-delà de limites de la ville, dans les terres agricoles vallonnées où mon père m'avait appris à pêcher. L'air sentait le trèfle et la terre fraîchement retournée. Nous n'avons pas parlé de Vanessa, ni de rêves brises. Nous avons parlé de cubs, de la météo, de la façon dont les routes de campagne semblaient de plus en plus sinueuses au printemps. C'était la vie, tout simplement, et j'ai voyais dans l'attitude de Ben, dans son sourire, que quelque chose s'améliorait. Une semaine plus tard, j'ai remarqué que Ben parlait de nouveau avec ses amis et tu rencontrait même quelques nouveaux visages au restaurant. Il avait commencé à faire du bénévolat au refuge pour animaux, une activité qu'il avait toujours adorée, mais pour laquelle il n'avait pas trouvé le temps depuis des années. Un après-midi, il est passé chez moi, la chemise couverte de poils de chien, riant pour la première fois depuis longtemps. Tu sais, grand-père, j'ai cru que Max et moi pourrions adopter un nouveau child. Donne-lui quelqu'un avec cadeau. C'est l'esprit, dis-je en souriant. Parfois, un nouveau ami, c'est exactement ce dont on a besoin. Mais alors que la vie semblait reprendre son rythme paisible, une autre ondulation vint troubler le temps. Un soir, tard, j'ai reçu un appel d'une vieille voisine, Madame Taylor. Sa voix tremblait. J'ai regret de te déranger, mais, eh bien, as tu parles à ta cousine Ruth récemment? J'ai ne l'avais pas fait. Ruth et moi avions grandi ensemble dans la ville voisine, mais le temps et la distance avaient mis à rude épreuve nos liens. Madame Taylor hésita, puis dit, elle a des problèmes, Joe. Des problèmes familiaux. Elle demande de tes nouvelles. Tu pourrais peut-être la contacter? Ce soir-là, j'étais assis à ma table de cuisine, le téléphone à la main, l'un contre un vieil coupabilite. Ruth et moi nous étions éloignés après un dispute à propos d'une histoire de héritage, d'XANS plus tot. Cela me semblait tellement ridicule maintenant, après tout ce que Ben et moi venions de vivre. J'ai composé son numéro, m'attendant presque à ce qu'elle n'y répond pas. Mais elle le fit, la voix fatiguée mais pleine d'espoir. Joe? C'est vraiment toi? Nous avons parlé pendant près d'une heure, de son fils, Danny, qu'avait eu de amis à Chicago, de ses santé, de ses regrets. J'ai l'écoutais, lui offrant tout le réconfort possible. Tu fais toujours partie de la famille, Ruth. Si ne changera jamais. Elle soupira. J'aurai ces men souvenirs plus tot. Le lendemain,
Ben a remarque que j'étais un peu plus calme que d'habitude. Au dîner, il m'a demandé, tout va bien, grand-père? J'ai lui ai parlé de Ruth, d'erreurs et de secondes chances. Il m'a écouté en hoquant la tête. On dirait tu as besoin de toi, grand-père. Tout comme moi. Ses mots amointi marque. Je pense à quel point j'avais failli perdre ben à cause de quelqu'un que ne valorisait pas assez famille, et à l'importance de préserver ces lignes, aussi fragiles soient-elles. Ce week-end-là, Ben et moi sommes allés chez Ruth. Elle nous a accueillis sur le porche, les larmes et yeux. Pour la première fois depuis des années, nous étions réunis en famille, nos vieilles blessures étant reconnues, mais sans laisser la place à l'envenimation. Benjamin propose d'aider Danny à trouver un emploi au refuge, et Ruth a promis de venir plus souvent à Maple Grove. Plus tard, sur le chemin du retour, Ben me lance un regard avec un petit sourire. Tu sais, grand-père, peut-être que la famille, si n'est pas toujours bien faire les choses. C'est peut-être toujours revenir. J'ai lui ai serré l'épaule. C'est la chose la plus vraie que j'ai entendu depuis longtemps, fiston. Alors que le printemps laissait place à l'élite, j'ai vu mon petit-fils reconstruire sa vie, briquet après briquet, jour après jour il avait appris à ses dépens que ce que dissent je t'aime et le pensent pas tu. Mais il avait aussi appris quelque chose d'encore plus important, que le véritable amour, celui que traverse les tempêtes, pardonne les erreurs et est présent même dans la douleur, est que fait d'une maison un foyer. Et dans mon cœur, j'ai savais que Marie serait fière. Mais il restait encore un chapitre à parcourir, un test final de la force de notre famille et une chance de prouver, une fois pour toutes, que les lignes que nous unissent sont plus fortes que n'importe quelle tempête. En juillet, les journées à Maple Grove étaient longues et ensoleillées, mais une tempête s'y préparait, j'ai la sentais jusqu'au plus profond de moi. C'est Danny, le fils de Ruth, que elle a apporté à notre porte. Un mardi soir, alors que le soleil disparaissait derrière les silos à grains, j'ai entendu une voiture s'approcher de mon lit. Ben et moi terminions notre dîner, poulet frit. Mais sucré, rien d'extraordinaire. La porte moustiquaire claque et Danny est entré, elle épousse et nerveux. Ses vestes de ville contrastant fortement avec mon vieux papier peint à fleurs. Uncle Joe était lâche, j'ai de ennuis. Il était encore jeune, la vingtaine, plein de rêves de grande ville, mais j'ai voyais la peur accélérer sur son visage. Ben le salua et lui offrit un soda fraise. Danny le prit, les mains tremblantes. J'ai ne savais pas où aller. Il nous a tout raconté, unusual à Chicago, de l'argent tu il ne pouvait pas rembourser, de menaces contre sa mère. Il avait essayé d'échapper à ses problèmes, mais les ennuis arrivent vite. Ruth, fière comme toujours, ne nous avait pas raconté le pire, mais l'histoire de Danny comble les lacunes. Pendant une minute, personne ne parla. Ben fut le premier à rompre le silence. On trouvera une solution, Danny. On est tout ensemble. Si mots ont quelque chose dans les yeux de Danny, de l'espoir, peut-être, ou simplement du soulagement. J'ai rapproché ma chaise. Tu as fait un désastre, fiston. Mais tu as bien fait une chose, tu y es rentré. Maintenant, on va faire un plan. J'ai contacté mon vieil ami Frank Howard, le shérif de la ville. Il m'avait aidé à traverser plus d'une crise. Frank est arrivé ce soir-là, a écouté l'histoire de Danny et a hoché la tête. Mon fils, tu n'es pas le premier à faire d'erreurs, mais tu ne peux pas continuer à fuir. J'ai vais passer quelques coups de fil pour voir si on peut trouver de conseils juridiques. Mais tu dois être honnête, finis les secrets.
Pendant que franc téléphoné depuis le porche, j'ai discuté tranquillement avec Ben. C'est la famille, et j'ai dit. C'est soutenir les uns les autres. Même dans les moments difficiles. Ben hocha la tête, le regard pensif. J'ai apprécié de toi, grand-père. Plus tard, quand la maison fut silencieuse, Danny s'approcha de moi. Pourquoi aimais-tu? J'ai connais à peine, et j'ai apport que de ennuis. J'ai regard dans les yeux, aussi impassible que jamais. Parce que tu es le fils de Ruth, et Ruth fait partie de la famille. Si fait de toi aussi en famille. Ici, on ne détourne pas quand les choses se coursent. Danny déglutit difficilement. J'ai veux ranger les choses, Oncle Joe. Vraiment. Le lendemain matin, nous sommes tous assis autour de la table et avons élaboré un plan. Danny rendrait, affronterait ses dettes et la justice, avec le soutien de sa famille. Ruth est arrivée, le visage marqué par l'inquiétude, mais reconnaissant, et ensemble, nous avons promis à Danny qu'il ne partirait pas seul. Frank a tenu parole et a trouvé un avocat pour prendre en charge le dossier de Danny à un tarif réduit. Le refuge même propose à Danny un emploi à temps partiel, aidant à ce que pendant qu'il réglait le problème. Mais tout le monde en ville n'était pas prompt à pardonner. Au restaurant, j'ai entendu de murmures. La vieille madame Kincaid mettait en garde ses amis contre ses citadins causant le trouble. L'espace d'un instant, j'ai ressenti un point d'orgueil. Ma famille, à nouveau sujet de camarades. Ben elle vu aussi. Un soir, alors que nous rentrions du refuge, Illinois m'a dit, tu n'es jamais assez d'être celui que doit pardonner, grand-père? Parfois, j'ai juste envie de me courir de tout le monde. J'ai lui pose une main sur l'épaule. Pardonner, si n'est pas assez laisser marcher sur les pieds. C'est choisir qu'en veut être quoi qu'on fasse. Il réfléchit un long moment. Même après si que est arrivé à Vanessa? Avec tout ciel? Surtout après si, et j'ai répondu. Chaque tempête les derrière elle un peu d'amertume. Mais essayon la les installer, en oubli vite si tuus la gentillesse. Peu à peu ben compris. Il cessa de s'inquiéter de murmures et commença à se concentrer sur son travail. Et de Danny, rétablir la confiance avec Ruth, réparer les petits objets chez moi que semblaient toujours tomber en panne au moment où on en avait le moins besoin. La date d'audience de Danny est passée. Il a plaidé coupable à certains chefs d'accusation, mais comme il s'est rendu, le juge était clément. Il paierait de dommages et intérêts, effectuerait des travaux d'intérêt général, mais il resterait avec nous et aurait une vraie chance de prendre un nouveau départ. Ce soir-là, notre famille était assise sur la véranda, moi, Ben, Ruth, Danny, et même le vieux Max qui ronflait à nos pieds. Les lucioles clignotant dans l'obscurité et j'ai réalisé. Nous avions survécu à une autre tempête, non pas parce que nous étions parfaits, mais parce que nous avions choisi de nous serrer les uns contre les autres. Tandis que Ben nous versait de la limonade, Illinois leva son verre. À la famille, dit-il d'une voix pleine et posée. Su avec qu'un nate, et ce qu'on rencontre en chemin. Et dans la dalchela de cette nuit dit, j'ai ressenti quelque chose que j'ai n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix et la certitude que, quoi qu'il arrive, nous ferions face ensemble. Mais comme la vie elle est voulue, une autre surprise nous attendait, juste au coin de la rue. L'état Maple Grove touchait à sa fin avec ses soirées dorées que font oublier l'hiver. La ville est calmée enfin, les raggets étaient d'estamps, et notre maison de Sycamore Lane ressemblait à nouveau à un véritable foyer. Ruth avait décidé de rester un peu plus longtemps,
son rire agiate la cuisine, son aide au jardin me tenate and haline. Danny malgré tout ses faux pas, se ressaisissait, un peu plus confiant chaque jour que passait. Ben et bien, ben nous a tout surprise. Environ un mois après l'audience de Danny, Illinois ramène à la maison une jeune femme nommée Emily. Elle était d'abord discrète, avec un sourire qui me rappelait les fleurs sauvages au printemps. Emily travaillait à la bibliothèque locale, adorait les animaux et avait une patience à toute épreuve. Ils n'ont pas précipité les choses. Ben y est-elle doucement cette fois-ci, pas de romance éclair, pas de demande en mariage précipité. Juste de longues promenades au parc, de diners du dimanche en famille et de moments de lecture tranquilles sur le porche. En les observant ensemble, j'ai percuché ben un bonheur différent, un bonheur solide et durable, fond non pas sur l'excitation, mais sur la confiance et la douceur. Un dimanche après-midi fraise, alors que nous étions tous assis dehors avec de la limonade et une tarte, Emily aidait Ruth à tricoter tandis que Dan élançait un bail à Max Ben, assis à côté de moi, observait la scène avec une satisfaction silencieuse. J'ai n'aurais jamais cru revivre ci, grand-père, dit-elle. Après Vanessa, après tout ci, j'ai me suis dit que j'avais les passer ma chance. J'ai lui ai tapot la main. Les secondes chances, c'est le secret de la vie ben. Le tout, c'est de les reconnaître quand elles s'y presentent. Il hoque la tête pensif. Comment grand-mère et toi saviez-vous que vous survivriez? Tout cs années, tout cs tempests? J'ai souri en pensant à Mary, les mains dans la farine, sans rire à mes blogs catastrophiques. On n'est pas toujours sous festin. Mais on est fait une promesse, rester ensemble, quoi qu'il arrive. On est choices, encore et encore. C'est ci l'amour. Emily sourit à Ben, de l'autre côté de la table, le regard chaleureux. À cet instant, j'ai vu l'avenir assez tendre, incertain, certes, mais plein d'espoir. Un nouveau amour, de vieilles racines et une famille plus forte malgré tout si tu avait endure. Cet automne-là, Ben et Emily ont Ruth à emménager dans un petit appartement à proximité. Dania conserve son emploi au refuge pour la première fois depuis des années. J'ai entendu parler de cours du soir au collège communautaire. J'ai aidé à faire ses devoirs certains soirs. ETILMAAD à reparer les marches grincantes du Porsche que rendaient Mary fall depuis de décennies. Notre petite famille, reconstituée par le destin et nos choix, avait appris à surmonter les épreuves. Nous gardiens de cicatrices, mais elles nous rappelaient si à quoi nous avions survécu. Un soir, alors que les violes prenaient de teintes rouges et dorées, nous sommes réunis pour un repas simple. Ruth recite la bénédiction d'une voix ferme et pleine de gratitude. Après cela, Ben ss livre et ss d'éclaircir la gorge. J'ai vergus te remercier, grand-père. Pour tout, pour ne pas m'avoir abandonné, pour m'avoir appris l'essentiel. Je regarde autour de moi les visages que j'aimais. C'est ainsi que servent les grands-pères, Ben. A te rappelle que la maison n'est pas un lieu, mais les gens que te soutiennent, même dans les moments difficiles. Alors que le soleil southeast couchait sur Maple Grove, j'ai senti la présence de Mary dans le vent léger et les rires discrets de ma famille. J'ai savais qu'elle serait fière, non pas parce que nous étions parfaits, mais parce que nous avions tenu nos promesses, que nous étions soutenus mutuellement et que nous avions retrouvé l'espoir après la tempête. Et tandis que j'ai regardé Ben marcher main dans la main avec Emily dans l'allée du jardin, j'ai réalisé que chaque fin n'est en réalité un nouveau départ. Notre histoire familiale, comme toutes les plus belles, n'était pas une histoire de facilité.
Il s'agissait de s'accrocher, de lâcher prise et de recommencer. Et c'est là, j'y pense, la véritable signification du mot chez soi.